Praise God. It is a process. Mmeweza kupata innovation. Tutasikia testimonies baada ya hii. Nani alianza biashara, nani anaweza kupata solution, nani ameanza kupata majibu ya yale alikuwa yanamsumbua, nani mawazo imeweza kufunguka. Tutakuwa na nafasi ya testimonies kwa dakika chache. But for now, I want us tuwe na wakati wa kujiombea. Pia tukaweze kuambia Bwana atusaidie kwenye macho yetu, ikaweze kufunguka, tukaweze kuondolewa. Kama vile Sauli aliondolewa scales, akaweza kuona vile ambavyo inafaa. Kuna wale wanaume wawili walikuwa wanaelekea Emmaus, walipotolewa, walipokula mkate wakafunguka macho, wakaweza kuona kumbe walikuwa na Yesu. Kuna yule Gehazi, Elisha aliambia Mungu, mfungue macho aone ambao wako upande wetu ni wengi kuliko wale maadui. Kwa hivyo macho ni kitu cha dhamana, is a treasure for us to use. Mungu akaambia Abraham, to the farthest you will see, I will give you as your possession. Kwa hivyo macho ni kitu cha dhamana, ikiweza kufunguka vizuri, both your insight, your spiritual sight ikiweza kufunguka vyema, you are going to see opportunities, you are going to see how to work, you are going to see what to do, even without struggle and without collision in the spirit. Praise God. Paka ishaanza kuingia. Wacha tufungue kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuaje mbele zako jioni ya leo. Tunakushukuru na tunasema ni asante. Asante Baba Mungu, tunasema ni asante kama mtu binafsi na kama darasa Mfalme. Maana Baba kwa pamoja nasi Baba, tangu tulipoachana wiki iliyopita Mfalme, Bwana umeweza kulinda afya zetu, ukalinda imani yetu Baba, ukaweza kulinda pia Baba familia zetu, Baba biashara zetu Mfalme. Kwa hali zote zile Baba Mungu tunasema ni asante. Iwe njema iwe mbaya Mfalme, Baba kwa magumu na mema Jehova Mungu tunakushukuru na tunasema ni asante. Tunapoanza Baba darasa la leo Jehova, tukaribisha Roho Mtakatifu akaweze kuchukua usukani Jehova, akatusaidia kwenye maombezi. Maana Baba yasema ya kwamba hatujui kuomba Baba, lakini Roho Mtakatifu aweze kutusaidia kwenye maombezi, kwenye maabudu na sifa. Bwana ukaweze kufungua bingu, ukapokea sifa zetu Mfalme. Kwenye mafunzo Baba tuomba neema Baba ya kuweza kusikia na kuweza kutilia maanani yale mafunzo Baba tutakayopewa siku ya leo Jehova. Roho Mtakatifu chukua usukani kwa kila jambo, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Tukiingia kwenye Ezra chapter 8. Kama kuna topic mimi hufurahia ni topic ya gates, maana malango ni mambo ambayo inafaa kuwa yamefunguka according to Isaiah 60. Fungua Ezra chapter 8. Isaiah 60 verse 11 inasemanga that our gates should remain open at all times so that the wealth of the nation will stream in. Kwa hivyo kuna utajiri mwingi ambao unafaa kuingia. Ezra chapter 8. Ezra chapter 8. Kuna utajiri mwingi sana ambapo malango yako yakifunguka kwa njia ya kiungu, kuna utajiri mingi sana ambayo utaweza kuvuta kwako. Itaweza kuingia kwenye your own possession. Utaweza kupata, ikaweza kuwa ya manufaa kwako na kwa vizazi vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezra chapter 8, kama tumefika tuseme amen. Tuanze hapo verse number 28. Lakini verse yetu yenye nataka tuombe nayo ni verse 29. Ezra chapter 8 verse 28 and verse 29. Thank you Jesus because you are worthy. Nataka tukaanze kuambia Bwana akatusaidie kuweza kutazama na kuchunga malango yetu ya macho. Tumefika sote? Nitasoma version kadhaa. Nianze na New King James. Inasema Ezra chapter 8 verse 28. And I say to them, you are holy to God. The articles are holy also. And the silver and the gold are a free will offering to God, the God of your fathers. Verse 29. Watch and keep them until you weigh them before the leaders of the priests and the Levites and the heads of the father's house in Israel in Jerusalem, in the chambers of the house of the Lord. 30. So the priests and the Levites received the silver and the gold and the articles by weight to bring them to Jerusalem, the house of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ilikuwa ni maagizo ambayo waliweza kupewa. Waliweza kupatiwa maagizo ya kuweza kuleta. Hapo juu ukiangalia utaona kuna 650 talents of silver articles, 100 talent, kuna talents of gold, kuna 20 gold basin worth 1,000 drachmas. Hizo ni currencies za hiyo wakati. But wakapewa maagizo because these things are vessels that are holy. Kumaanisha
kuweza kuchunga vitu ambavyo Bwana anaweza kukuaminia, lazima kuwe na the factor of holiness in it. Na unapatanga malango mengi yetu ya macho inachukuliwa wakati tuna defile macho yetu na vitu ambavyo tunaweza kuvitazama. The reason walipewa maagizo wakaweza kufanya hizi vitu vikawa takatifu na wakaweza kuchunga na kuziangalia, ni kumaanisha ukiweza kuchafua hilo jambo inaweza kukuondokea, inaweza kufanyika dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. The gates of eyes is where we used to see, ndio tunatumika kuona. Bwana Yesu asifiwe. And that's why tunaenda tutafundishwa jinsi ambavyo macho yetu inachafuka, kutazama vitu ambavyo vinachafua, because wakati una internalize, unapoona inapeleka kwenye akili, nayo inaanza kuprocess maisha yako. So there are things that you watch that they defile you, they affect your holiness state. So unakuta ya kwamba ile dhamana ambayo ulikuwa umewekewa ndani imeweza kuondolewa. And that's why verse 29 unaambiwa, watch and keep them until you weigh them before the leaders. Tazama na uweze kuiweka. Kwa hivyo lazima kwanza uchunge kile ambacho unatazama. Maana kile ambacho unatazama unakiweka na ndani, kinaweza kukaa na pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know if whatever opportunity ambayo huwa zinakukujia, what opportunities appear before you. Ni opportunities za corruption, opportunities za maybe compromise, opportunities maybe za shortcuts. Kile ambacho unatazama ni rahisi sana wewe kukiweka na ndani kuweza kukitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are supposed to be very cautious what we see. Bwana Yesu asifiwe sana. Because tumesema kile ambacho unaona kinaweza kudictate how your life itafuatia. Unaweza pata ukombozi ama inaweza pata kufungwa. Tumeona wale wazee wawili wa Emmaus walitembea na Yesu all through, lakini juu hawakuwa wametazama Yesu na ule mtazamo wa macho ambayo imeweza kufunguka. Ilibidi mpaka walipopewa mkate ndiposa wakajua na huyu ambaye tuko naye ndiye Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Hata wakati Stefano alikuwa anauliwa, macho yake ilifunguka akaona utukufu. Yesu akiwa amekaa because the eyes were opened. Because what you have in you is dictated by what you see, what you capture through your eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakaambiwa that you are holy to God and these vessels are holy. Kwa hivyo watch and keep them. Kwa hivyo kile ambacho unatazama, hakikisha kwamba si kitu ambacho kitachafua mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambacho ukikitazama hivi mtazamo wako unabadilika. Maybe unaweza angalia nation, what you are seeing only kama we are in hopeless state. You start now keeping that mentality, the nation is destroyed because you watched. But if you see the goodness of the Lord, you just utazame tu kitu ambacho kinaweza kukupatia tumaini ndani ya Mungu. Ukiangalia katika usifungue, lakini Galatians 5:5 inasema ya kwamba for we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. Sisi wenyewe kupitia Roho, because we see by whatever we see, we are in the spirit, in the physical bodies. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho unaona, unatazama kwa mtazamo wa kimwili ama kwa mtazamo wa rohoni? Ukitazama na mtazamo wa kimwili, unaona vitu ambavyo viko so much desperate, hakuna hope, mambo inaenda kuharibika zaidi, mambo inaenda kukosa tumaini zaidi. Kama ni biashara ukiitazama na macho ya kimwili, utasema yenyewe mimi sitaishi hapa, mimi nafunga. But ukiangalia na mtazamo wa kiroho utaona there is a battle in the spirit. I'm supposed to fight for this business. I'm supposed to fight for this marriage. I'm supposed to fight for this ministry mpaka isimame. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtazamo ambao uko nao unakupea uhuisho ama unakupatia kifo cha hicho jambo. Ukitazama watoto, maybe unaona ni sahihi kama wamepotea, but can you view it as a call? Wewe ukaweza kusimama kwenye mwanya, ukaweza kuwaombea, uwatazame na destiny ambayo wako nayo. Wacha kuwatazama na ile tabia ambayo wanakukasirisha nayo saa hii, but view them with the destiny that is in them, so that you can fight that battle and see opportunity for them to change, opportunity ya hiyo mzee kubadilika, opportunity ya hiyo biashara kusimama. Once you open your spiritual eyes,
uone mbele kile ambacho Mungu amekukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Because inasema we through the spirit, kupitia roho. Kwa hivyo hiyo tusifanya kwa mwili. Usitazame okay, ndio najua yes tunatumia macho kuona, but can you have the insight of the spirit? Bwana Yesu asifiwe sana. Waambie Mungu fungua. That's why tunaimbanga ile wimbo, yafungue macho yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ati sisi ni bubu, but kuna kile mwambia Mungu akufungue uweze kuona katika hii vita ni nini Mungu umeweka mbele. Gehazi alikuwa ameona sisi tumeshindwa, anaambia mpaka Elisha, tazama wamezingira kambi yetu, wameizingira. Lakini Elisha akaambia Mungu wafungue macho waone those who are with us are many than those who are against us, because there is a insight ambayo inafaa tufunguke tuone mtazamo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo biashara, have the insight opened. Kwa hiyo ndoa, have the insight. Kwa hiyo huduma yenye uko nayo, hata kama inapitia vita, hebu pata upambanuzi. In that process that you are going, maybe uko na kesi kotini, maybe uko na kesi ya familia, maybe uko na kesi na watoto, have the insight. Ni nini Mungu anataka uweze kushindana kupitia ile mtazamo, ukaweze kubadilika. Watch and keep. Sasa shida ni how are you watching it? Unaitazama kwa macho ya kimwili ama macho ya rohoni? Biblia imetuambia we through the spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tukaweze kuambia Bwana atusaidie tukaweze kuwa na mtazamo wa kiungu, tukaweze kuwa na mtazamo ambao unatupatia, tumeona inatupatia that it give us the hope of righteousness, tumaini la utakatifu, si tumaini la dhambi. Ati sasa hivi venye imekuja hivi, hapa siwezi toka mpaka nihongane. That is not a hope of righteousness. Hapa siwezi pata hii kazi mpaka nipeane mwili. That is not a hope of righteousness. Hapa siwezi toka, huyu mchawi ashachukua hii biashara. That is not the sight. Bwana Yesu asifiwe. Simame kwa miguu yetu juu ya wakati. Uweze kuambia Bwana, nisaidie kubadilisha mtazamo wangu. Labda umeishi kuona jambo linakuwa lizito sana, lakini from today we won't tell God, I'm changing my view. I want to change my view. I want to view it how it in a holy way. Kile ambacho Mungu ameweza kukusudia nikaweze kupata. I must get the will of God in this place, katika jina la Yesu Kristo. Lakini kwa hali zote tuambie Bwana mwenye asante, maana Mungu ameweza kutuzuia kupata kuangamizwa na yule muovu. Just open your mouth and tell God thank you. Anza tu kwa shukrani. Ingia tu langoni mwa Bwana na shukrani. Mwambie Bwana ni asante kwa uweza wako. Asante kwa baraka zako Jehova. Asante kwa ulinzi wako Mfalme. Fungua tu kinywa chako kiweze kuinua sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana unastahili sifa wakati wote. Unastahili kuhimidiwa Bwana. You deserve all the praise and honor. I want to hear your voice up in the air and tell God that God you are awesome, oh Lord. You are mighty and you are glorious. Katika jina la Yesu Kristo unastahili sifa na kuinuliwa Jehova. Milele daima Bwana hakuna kama wewe Bwana. Naye Ezra akasema I will watch and be holy in my sight. Nitaweza kutazama kwa mtazamo ambao Baba ni mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo haijalishi hali vile ambavyo ipo, lakini nitaweza kutazama kwa mtazamo wa Kikristo, mtazamo ambao Bwana anaweza kunipatia tumaini. Katika jina la Yesu Kristo I want to hear somebody raising your voice and tell God I thank you because you are going to open up my eyes. Ili jambo limeweza kunifinyia kwa wakati mwingi, ili jambo limeweza kunifinyilia kwa muda mrefu, but from today my God I decree and declare my Father that God you are going to turn around, you are going to open up my eyes, you are going to change situations, you are going to turn around my view. I'm not going to view as a defeat. Sitaona ikiwa kushindwa tena. I'm not going to view it as a defeat, but God you are going to open up my insight. Utafungua mtazamo wangu wa kindani, utanifungua mtazamo wangu Jehova. And I'm going to view it God how you want me to view it. Katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana umenitendea mema Jehova. Oh my God. Ukaambia Abrahamu akaweze kuondoka kwao, akaweze kwenda mahali ambapo unaweza kumuonyesha, na alipotii vile sauti yako ilivyosema Bwana, ukamwambia atazame umbali atakaouona, asiangalie miaka yake, asiangalie mahali ambapo ametoka, lakini atazame kwa mtazamo wa ndani, aone vile Mungu amekupangia mambo mema. Alikuwa amepigana vita mpaka ikabidi wakosane na
nduguye Lutu, wakaweza mpaka kuachana na kuondokeana. Akaambia Lutu, wewe chukua njia yako, naye Bwana akamwambia, tazama kule, utakapofikisha macho yako ndipo nitakubariki. So ambia Baba akufungue macho kati ya hiyo vita ambayo unapitia. Ambia Mungu akufungue uweze kuona kile ambacho Bwana amekuwekea mbele, kile Bwana ameweza kukusudia ukaweza kukipata, because God has a plan for you. God has a plan in the midst of that battle, in the midst of that case, in the midst of that challenge. God has a purpose in it. God has a reason in it. God has a good plan in it. Katika jina la Yesu Kristo, you are going to see opportunity for God to be glorified. You will see the opportunity for the name of God to be lifted up. Katika jina la Yesu Kristo. Naye Peter akauliza Yesu, oh my God, ye mnasema mimi ni nani? Na Yesu akamwambia, aliyekufunulia haya ni Roho Mtakatifu. Oh my God, because God had opened the eyes of Peter, had opened the insight of Peter. Katika jina la Yesu Kristo, I decree and declare today, I am changing my view. I am changing my view. I am changing my view. Labda unaona ni kama imekwama katika ile hatua ambayo unachukua. Whatever process you are going through, unaona ni kama inaenda pole, lakini maybe Mungu anataka kujitukuza kwa hiyo situation yako, kwa hiyo process yako, kwa hiyo hali ambayo uko nayo. Mwambie Bwana, open my insight. Open my insight, oh God, because I want to watch and keep in a holy state. I want to watch whatever you want to do. Katika jina la Yesu Kristo, I want to view, oh King of glory. Katika jina la Yesu Kristo, oh the disciples waliona ni kama Yesu amechukuliwa, ni kama Yesu ameenda kuuawa, lakini hawakujua ya kwamba kuuliwa kwa Yesu ilikuwa kuweza kupata uhuru wa binadamu, ilikuwa kuweza kupata uhuru katika maisha ya binadamu, kuweza kurejesha uhusiano kwa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, I decree and declare today, my sight will be opened. My sight will be opened. I will have more revelations on what God will have for me. Katika jina la Yesu Kristo. Ambia Baba akusaidia kuweza kubadilisha mtazamo. Usione mtazamo wa kimwili tena. Usiangalie mtazamo kulingana na vile vita ambavyo unapitia. Usiangalie mtazamo kulingana na ugumu ambao unapitia. Usiangalie mtazamo kulingana na shida ambayo uko nayo. Lakini ambia Bwana, nisaidie nikaweze kuwa na mtazamo jinsi ambavyo Baba umeweza kunikusudia pale mbele ya hii vita Bwana, mbele ya hii kiwango Baba napopitia, mbele ya hili jangwa ninaloenda Bwana. I desire to know what you have for me. I desire to see what God you have for me. Katika jina la Yesu Kristo, I desire to see my deliverance through this situation, my God. Kupitia hii biashara kuyumba, I want to see your glory, my God. I want to see your power manifesting in the mighty name of Jesus Christ. Labda wamekuingilia sana kwenye hiyo huduma yako, imepata vikwazo, imepata kuingiliwa sana, umepata kupata vita vingi. Ambia Mungu, jionyeshe. I want to see you, God, glorify yourself through this ministry, through this gift, through this talent. Katika jina la Yesu Kristo, let God give you an insight. Let God open up, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Oh, because God, you are worthy. Na umesema ya kwamba Bwana utaenda Baba kutupatia the hope of righteousness, tumaini lililo na utakatifu, tumaini ambalo ni la ushindi. Oh, Galatians 5:5 imetuambia there is the hope of righteousness, there is the hope for the righteous, ya kwamba kuna tumaini kwa walio watakatifu. Hakuna kucompromise, no matter how the situation is, no matter the battle you are going through. Haijalishi ni vita gani unapitia. I have come to declare today there is the hope for the righteous. Whatever you are seeing as a mountain, oh my God, Zerubbabel akaulizwa, ni mlima upi ambao unasimama mbele zako Zerubbabel? It's able to be mounted. Katika Isaiah 45 Biblia inatuambia ya kwamba God is able. Alipoambia Cyrus, you are able to remove every crooked path, you are able to break every gate of bronze, every iron bar is able to be removed. Ukitazama kwa mtazamo wa Yesu, mtazamo wa rohoni, we view in the spirit, the victory is in the spirit. Katika jina la Yesu Kristo, zaidi ya vile ambavyo tunaweza kutazama, zaidi ya vile ambavyo tunaweza kujipigania, tumtazamie Bwana, tumtazamie Bwana. In the book of 2 Corinthians chapter 3 and verses number 18, Biblia inatuambia ya kwamba we behold the glory of Christ, we are transformed into that image. Wakati
unamtazamia Yesu, unaweza kubadilishwa kwenye kuwa kama Yesu. You are able to have the power, you are able to have the victory, you are able to have the conquering spirit. When you have the view of Christ, when you have the view of Christ, I want to behold your glory. We desire to behold your glory, Lord. We desire to behold your glory, Jesus. We want to behold your victory in our day-to-day lives, in our day-to-day persuasions, in our day-to-day pursuits, Lord. I desire to view you. I desire to view how God you have for me, what you have for me, my God. Nisaidie kuweza kupata Bwana mtazamo wako katika maisha yangu, mtazamo wako Jehova katika hali yangu, mtazamo wa kiungu Baba kwenye maisha yangu. I want to have your view, nikaweze to watch and keep the hope of righteousness. I want to watch and keep it. Si ati natazama leo nabadilisha kesho, si ati natazama leo naachilia kesho. Nikitazamia kwa maisha ya Ukristo, nikitazamia maisha ya rohoni, nitaweza kuweka kile ambacho ni cha rohoni, that is going to be holy. Ezra akawaambia, you watch and keep in holiness, watch and keep it in holiness, ya kwamba hautaweza kucompromise kile ambacho unatazamia ndani ya roho. Ukiamka kwenye maisha ya kimwili, ukienda kazini hautabadilisha, ukiingiliwa vitani hautabadilisha mtazamo, ukipitia vita hautabadilisha mtazamo. You are going to watch, you are going to keep it. Whatever you view in the spirit, you will keep it in the spirit until it manifests in the physical. Whatever you watch in the victory, whatever you watch in the conquering, whatever you watch in your business, yale maono Mungu anakupatia, watch and keep them. Trust upon him, for he is able to give you the victory, for he is the conqueror. He is the owner of silver and gold. He is the owner, the mighty man in battle. Oh God, we worship you. Oh Lord, we worship you, Lord. As we get to worship you this morning, Lord, we desire that you be with us, oh Lord. Even as we worship you this afternoon, God, we desire that may you take all the glory. That God, Baba, tupatie mtazamo mpya Bwana, tuweze kukuona Mfalme. Badilisha maisha yetu Jehova, tukaweze kutazama katika rohoni. Tuache kuangalia hali ambayo tuko, tuache kuangalia mtazamo wa kimwili, tusiangalie mtazamo kwenye vita vyetu, tusiangalie mtazamo kwenye challenges tulizo nazo, lakini tuangalie mtazamo kulingana na kile Mungu umetuahidia, kile Baba umeweza kuahidia familia zetu, kile umeahidia watoto wetu, kile umeahidia ndoa zetu, kile umeahidia huduma zetu. Tupe mtazamo wa kiungu, tupe mtazamo ndani ya roho Bwana. We help us to watch and keep what you have for us, Lord. Thank you, our Father. Thank you, King of glory. Thank you, Jesus. We worship you, Lord.